Hi friends, welcome to my YouTube channel. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പേപ്പറും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പേപ്പറും പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ we can move together. Yes, ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റേതും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റേതുമാണ്. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പർ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോഴ്സ് അല്ല പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സെയിം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് നല്ല ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ friends, watch my channel, like, share and subscribe. Yes, let's start the class. Friends, നിങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പേപ്പർ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതി നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് മിസ്സിസ് ജെറിറ്റ് സന്തോഷ്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അഗെയിൻ. Yes, let's start the class. So we'll start with the chapter 1, introduction to costing. See, before going to the theory, let's see what is manufacturing industries. എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് is a place where primary goods, that means raw materials, are converted into finished products using machines are called manufacturing industries. Okay, മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉൽപ്പാദനമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉൽപ്പാദനമാണ് അവിടെ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി. സോ പർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. പെർട്ടിക്കുലർലി വാട്ട് ഈസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വേർ primary goods mainly raw materials. Okay, it is a place where primary goods are converted into finished products using machines are called manufacturing industries. See students, see friends, what is manufacturing industry? Manufacturing industry എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a place. Okay, it is a production industry or it is a place. Okay, so ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? It is a place where primary goods or raw materials are converted into finished products. That activity is happening in such industries. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ് മെഷീൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. ക്ലിയർ? സോ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ വൺ എക്സാമ്പിൾ, എ ഷുഗർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. In a sugar manufacturing industry, the raw material is using that sugar cane. Sugar cane is the major raw material. Okay, and we will get the finished goods, that is sugar. Clear?
So sugarcane will going through different processes and at last we will get the finished product. Okay. So manufacturing industries is a place where primary goods or raw materials are converted into finished products using machines are called manufacturing industries. See, many examples is given here: cloth from cotton, sugar from sugarcane, paper from wood, iron from iron ore, aluminum from bauxite. See, cloth is the raw material. In case of cloth product, cotton is the raw material. In case of sugar product, sugarcane is the raw material. In case of paper, wood is the raw material. In case of iron, iron ore is the raw material. Yes, in case of aluminum, bauxite is the raw material. So, raw material are the primary goods. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. ക്ലിയർ? So, what is a manufacturing industry? A place where primary goods or raw material are converted into finished products using machines are called manufacturing industries. So students, manufacturing industries നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് മെയിൻലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ വി ക്യാൻ ഡു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വെരി ഈസിലി. Okay, so while we are learning cost accounting paper, we have to think from the part of manufacturing industries, okay, or production industries. Yes, I think all of you clear. Yes, let's move to next topic. See, I showed some pictures here. Manufacturing industries, medicine production industry, okay, and see, cloth making industry. Okay, yes, I think all of you clear what is a manufacturing concern. Yes, let's move to another term, cost. Okay, നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ്. ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. See, first term, cost. Yes, let's see what is cost. Students, let's see what is cost. Cost, it is the expenditure incurred for producing the product or rendering the service. Actual or notional amount of expenditure attributable to a specific product or activity. See students, what is cost? ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവാണ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റെൻഡറിങ് ദ സർവീസ്. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായി വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, considering a manufacturing concern, a sugar producing industry, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മന്തിൽ ഒരു 10,000 ടൺ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ്? ആ 10,000 ടൺ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ചിലവ് ആണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then we can calculate cost per unit also. We can calculate cost per 1 ton of sugar or 1 kg of sugar, 1 gram of sugar. We can calculate like that. Okay, consider one more example, a soap producing industry, Chandrika soap. Okay,
We can calculate cost per unit, 1 Chandrika soap. Okay, cost incurred for production of one Chandrika soap. Clear? So, cost in the it is the expenditure incurred for producing a product or rendering a service. Clear? And it should be expressed from manufacturer's point of view. Cost ascertainment is based on uniform principles and techniques. So, while we are calculating cost, we have to think from the part of manufacturer. Okay, manufacturer's point of view. ഇതിലാണ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ we have to think from the part of a manufacturing concern. Then only we can understand easily. Okay, നമുക്ക് ആ ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to think from the part of manufacturer's point of view. Okay, we have to think from the part of manufacturer. Clear? So, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂണിഫോം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വെറുതെ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ സം methods, techniques, principles, etc. Yes, this is cost. Okay, let's move to another term, costing. What is costing? Costing, particularly the process of accounting for cost. It is the process of accounting for cost. Okay, it is the process of accounting for cost. We should ascertain the cost, then we need to account the same. ഓക്കെ, നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ചന്ദ്രിക സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന ചിലവ് നമ്മൾ അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തു. 26 രൂപയാണ് ഒരു ചന്ദ്രിക സോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു, കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ വി നീഡ് ടു അക്കൗണ്ട് ദ സെയിം. നോ, ദെൻ ഓൺലി the process will be completed. Okay, so the process of accounting for cost is called costing. The process of accounting for cost is called costing. Clear? I think so. So, the costing begins with the recording of income and expenditure. Costing begins with the recording of income and expenditure. So, this costing begins with the recording of income and expenditure. So, we have to record all those incomes earned during the year and all those expenditures incurred during the year. Okay, and ends with the preparation of periodical statements and reports. So, this costing will be ends with the preparation of periodical statements and reports. നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഫൈനലി വി നീഡ് ടു find out the result, net result. Okay, for that activity we have to prepare periodical statements and reports. We need to prepare periodical statements and reports. I will say one example, cost sheet. If you are preparing cost sheet, you can analyze and understand what is the cost incurred for the production and what is the profit and what is the cost of sales, what is cost of production, what is cost of sale and what is profit, what is selling price, etc. can be understand from the cost sheet itself. Clear? So, the costing will be begins with the recording of income and expenditures and it will be ends with the preparation of financial statements and reports. Okay, that may be done periodically. Okay, say at the end of 6 months, at the end of 1 week or at the end of 1 month or at the end of 1 year, etc. Yes. So, the main aim of costing is the ascertainment and control of cost. The main aim of costing is the ascertainment and control of cost. Okay, cost ascertainment ചെയ്യുക, cost find out ചെയ്യുക, then control ചെയ്യുക. That is the main aim of costing. Yes, I think all of you clear it is. So, CIMA England defines costing as techniques and process of ascertaining cost. So, CIMA England defines costing as techniques and processes of ascertaining cost.
കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സും ആണ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. CIMA ഇംഗ്ലണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. So I think all of you clear what is costing. Okay, so we have discussed cost and costing. Yes, next we can move to cost